మనం ఐ థింక్ హైడ్రానిక్స్ కాంపౌండ్స్లో ఇది చెప్తున్నాం కదా, హైడ్రానిక్ కాంపౌండ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్లో ప్యూరిఫికేషన్స్ మెథడ్స్ చెప్తున్నాం కదమ్మా. Yes, sir. ఐ థింక్ దీంట్లో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ మనం ఫర్ బోత్ ప్రాసెస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఐ థింక్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ చెప్పాలి. అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్లో ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. Yes, sir. సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. డిస్కస్ చేస్తే ఈరోజు అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది అయిపోతే అయిపోయినట్టు మనకి టాపిక్. ఓకేనా? చూడండి, షేర్ సో దీంట్లో వచ్చేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనకి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ అమ్మా. సో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. చూడండి ఫస్ట్, దీన్నే మనం రెజిన్ మెథడ్ అని కూడా అనొచ్చు. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెజిన్ మెథడ్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెర్మిట్యూట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. ఇన్ఆర్గానిక్ which is also called as a permutate. Permutate process అని కూడా అనొచ్చు. So generally sodium aluminum silicates only we are calling it as a permutate na generally. ఓకేనా? సో దీంట్లో సింపుల్ గా తీసుకుంటా అంటే సోడియం అల్యూమినియం silicates only called as known as permutate. Okay, it is also called as permutate, and this we can represent it as a sodium aluminum silicate Na2Al2Si2O8. .xh2 ఇది పెర్మిట్యూట్ యొక్క ఫార్ములా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సో దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే జనరల్గా, సో హౌ వీ కెన్ గెట్ దిస్ వన్ అంటే సింపుల్గా సిలికానే ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై fusing strongly a mixture of sodium carbonate, Al2O3 and SiO2. Okay, this permutate which is also called as a geolite also we can call it as. Okay, దీన్ని మనం జియోలైట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ వన్ సింపుల్ సి. చూడండి, సో ఫస్ట్ వాట్ we are going to do is, and this geolite I am going to represent as for my easiness, this geolite I am going to represent as Na2Z, where Z can be written as
Al2 Si2 O8 dot X2. Okay, it is like a resin bed, like a sponge type of material, like a resin type of material. So how we are going to use this, and how we are going to get what we are going to uh, do in this one, we can see. So these resins are this permutate or this geolite has tendency tendency to exchange calcium plus 2 and magnesium plus 2 ions. Okay, that means what we can say, like if you are observing sponge, so in sponge how we are going to have pores, in the same way this sodium aluminum silicates also we are having certain pores. So in that pores exactly calcium and magnesium size is going to get fit and water. For example, how it will be there, see here. Simple, and what we can say here, simply here whatever the permutate we are using, that permutate will going to act as a filter simply. And we know in filter how it is going to do. So dust particles are going to be retained, whereas pure water is going to come, in the same way. For this one, what we are going to take, let me take a beaker or vessel. So in this one, what we can say, కొద్దిగా డయాగ్రామ్ అటు ఇటు ఉంటే కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవ్వడమ్మా. ఓకేనా, ఇలాంటి వెసలు తీసుకున్నాము. దీంట్లో ఏం చూసుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం సింపుల్గా గ్రావెల్స్ తీసుకుంటాం ఇలా. అంటే ఒక లేయర్ మొత్తం ఏం తీసుకుంటే గ్రావెల్స్ అంటే చిన్న చిన్న స్టోన్స్. ఓకే, these are the gravel, and above that we are going to have certain sand particles we are going to use here like this. Sand we are going to take, and above which what we are going to take, we are going to take geolite we are going to take. Okay, let me take, this is water, and in between I am going to take, which I am going to indicate with blue color, that blue color is like a geolite. Now what will happen, so water is going to first it will go down like this. That means we are going to pass towards the bottom. This way we are passing hard water. When we are passing hard water in this way, then what we can observe, so water is going to get percolate through the gravel, and from the sand, it will go to geolite, and from the geolite this is soft water. Okay, that means, so in this process what we are going to observe. Now see, as I said, these are the porous material, it will be there. No, it is like there are certain pores will be there. So when the water molecules are moving upward, percolate upward, so the calcium or magnesium are going to retain in the geolite, and along with water, sodium ions are going to come. Sodium or potassium ions which are present already in the geolite, no, it will come out. That means I have represented this is geolite, right? When if I am taking calcium chloride, this is hard water. Then what we will get? We will get CaZ plus NaCl. That means in the soft water we are having Na plus ions, whereas the calcium ions in the hard water will be
on the zeolite. Okay, and స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Yes, sir. So the calcium ions will be in the same way. If I'm taking magnesium sulfate, and when we are reacting with zeolite now, so then what we will get? We will get magnesium jet plus sodium sulfate we are going to get. Okay na? So this is what we can say about this, and what we are getting, that means what we can say first, అంటే సింపుల్గా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం రెజిన్ తీసుకున్నామో, సో ఆ రెజిన్లో ఉండే పోర్స్లో ఏమవుతుంది, కాల్షియం అయన్స్ అనేవి గోయింగ్ టు గెట్ ఆక్యుపై. వన్స్ దట్ ఆల్ calcium ions are going to fill, that means when all the pores are filled by calcium or magnesium, this is the molecule which we are getting is known as exhausted resin. Okay, exhausted resin అంటారు. దీన్ని కూడా మనం ఎగ్జాస్టెడ్ రెజిన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాస్టెడ్ రెజిన్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ సే అబౌట్ ది. అంటే ఏమవుతుందంటే, సో బై దిస్ వే వీ క్యాన్ యూస్ calcium and magnesium ions can be removed. And in this one advantage is there, that is that resin can be regenerated. Okay. See students, so the main advantage of this process is we can so main advantages of this method is it is efficient process, so in this one which ions are going to replace it? See here, only we are replacing sodium ions only, no? So the process is very cheap, this process is very economical or very cheap, as sodium ions only consume. And third process is regeneration of resin can takes place. రెజిన్ అంటే ఏంటి సార్? అదే పెర్మిట్యూట్లీ జియోలైట్ అన్నా కదా, దాన్నే రెజిన్ కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా, సో ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇలా పెర్క్యులేట్ అవుతాయో, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెజిన్లో ఉండే సోడియం ఐన్స్ అన్ని కూడా రీప్లేస్ అయ్యి కాల్షియం ఐన్స్తో రీప్లేస్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా కాల్షియం ఐన్స్ అన్ని అయిపోయి దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇది పనికిరాదు కదా టు ప్యూరిఫై, సో దట్ వీ కెన్ రీజనరేట్ అనమాట. సో దట్ రీజనరేషన్ కెన్ బి డన్. ఓకే, దిస్ regeneration can be done by passing 10% of NaCl solution of NaCl solution 10% of NaCl solution on exhausted resin. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాస్టెడ్ రెజిన్ అంటే ఏమవుతుందో జనరల్గా ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఈదర్ కాల్షియం జెడ్ ఆర్ మెగ్నీషియం జెడ్.
If we react with this now, what we can get? Same. Na2Z again resin we can get, and calcium chloride will be removed. If we are taking magnesium Z, దీన్ని కూడా NaCl తో రిప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే మనకి Na2Z అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. ఓకే, ఇదే కదా రెజిన్. సో దిస్ ఓన్లీ వి షుడ్ రెజిన్ నో. Sorry, this only resin we said no. Okay, so simply regeneration of resin can be done. This is the process of the point. Next one manaki organic exchangers. Okay, organic exchangers. Next method is organic exchangers. In organic exchangers, what we are going to get is simply, actually this is very modern method, and from this method we can get demineralized or deionized water can be obtained. So in this organic exchanger also we are having two types again, that is cation exchanger and anion exchanger. అంటే ఇది కూడా సింపుల్ గా it is also just like a permuted process only. In permuted process what we have done, only we have replaced only cations only, but in this process we are going to replace both cation and anion. Okay, same around. So in this one we can exchange both anion and cation. So in this method, in this process or in this method, what we can get, deionized water, deionized water can be obtained. Okay, this is what we can say about the. So in this one, what is cation exchanger and how we are going to get, that we are going to do that, and from that one finally we will see how cation exchangers and anion exchangers will be there. Okay, first, how cation exchanges will be there, that we will discuss first. Okay, let me discuss what are cation exchangers and what is anion exchangers. Cation exchanger and anion exchanger. So in the cation exchanger, simple what we can say, these are the resins consist of giant hydrocarbon framework which attach to groups like
SO3H and COH group. అంటే how it will be, we can say, so this is like groups ఉంటాయి. సో ఒక R అనే గ్రూప్ తీసుకుంటే this regions mainly consist of either RSO3H group or COH group ఉంటుంది అనమాట. సో విచ్ is cation exchanges. Okay. Next one, how anion exchanges will be there, see here, and how it will exchange, we will see that. Okay. Anion exchanges, these are the regions, same, these are the regions consists of giant hydrocarbon framework attached to groups like OH minus ions. Okay, OH minus ions. Generally we are going to have RNH3 plus OH minus. That means what I'm going to say, so as we have seen in previous case, as we have seen that inorganic exchanges contains of mainly sodium aluminum silicate, whereas in this one we are going to contain hydrocarbon framework, which is cation exchanges, in which sulfuric acid or carboxylic acid groups will be there, whereas anion exchanges we can have RNH3 plus OH minus group. Okay, so in this one how we are going to form and what we are going to observe, see here. For this one, what I'm going to do is, let me take let me draw a simple diagram. Okay, these are the two beakers which I'm taking. Okay, so in this one, same way, we are going to have gravels first, and along with that we are having sand we are having, and after that we are going to have like a cation exchanger like this. Okay, cation exchanger, it will be there. Okay, cation exchange. So from this way waste will come. And now what we are going to do, first simply we are going to pour water like this. Okay, this we are passing hard water. So hard water means any calcium chloride or magnesium chloride will be there. So by doing so, what will happen? So from this way, water is going to come along these gravels, and from there what we can write, it will reach to this, and which are connected to this like this. Okay, so in this one also, first we are going to have gravels, we are going to have, and sand,
and above that we are going to have anionic exchange. Exchangers. Okay, and from this one what we can say, in this way what is going to come. So this is gravel. Okay, so how we are going to do, see simply. So let hard water contains calcium chloride. Let me assume like this. Now what will happen first? This hard water will pass us towards this cation exchange region. So what is cation exchange region, Nana? So RCOH or RSO3. Now what we can say, RCOOH, when we react with calcium chloride, no? Now here what we Sir, can get, HCl సార్ ఏంటనే HCl తో కదా సార్ రియాక్ట్ అయ్యేది HCl తో ఏది రియాక్ట్ అవుతుంది? సార్ అదే సార్ క్యాటే అంది HCl తో రియాక్ట్ అయితేనే కదా సార్ CaCl2 బయట వచ్చేది. అలా కాదు, మన హార్డ్ వాటర్లో CaCl2 తీసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉండే రెజిన్ మొత్తం కూడా దేంతో ప్రిపేర్ అయ్యిందంటే RCOH అనేది మేజర్ కాంపోనెంట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే ఇప్పుడు సార్. దీంట్లోకి మనం హార్డ్ వాటర్ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు హార్డ్ వాటర్లో మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? కాల్షియం క్లోరైడ్ అనేది మేజర్ కాంపోనెంట్. సో ఇలా మేజర్ కాంపోనెంట్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా? సో బై టేకింగ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ గెట్ RCOO twice Ca plus 2H plus ions and 2Cl minus ions. అంటే what we can say, in the cation exchange regions that Ca plus ions gas going to store, and from this one what we can say, from this one H plus ions and Cl minus ions will come out, and this H plus and Cl minus ions go into the anionic exchange region. So in the anionic exchange region what we are having, this. Okay, this anion exchange regions, by passing this Cl minus ions, what we can write, RNS3 plus and Cl minus plus OH minus we are going to get. అంటే సో ఇక్కడ హార్డ్ వాటర్ ఈ కాలం నుండి మనకి H ప్లస్ ఐన్స్ వచ్చాయి అండ్ Cl మైనస్ ఐన్స్ వచ్చాయి. సో వెన్ వీఆర్ పాసింగ్ టువర్డ్స్ ది anionic exchange region, so H plus ions will go straight away into this. Okay, and Cl minus ions retain on this. Okay, and finally H plus ions and OH minus will combine together to form soft water. That means finally what we can get, H plus from cation exchanger and OH minus from the anionic exchanger together comes as H2O. అర్థమైందమ్మా ఎలా జరుగుతుందో? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. So in this method also, so this is what we can say, these are like exhausted regions, this one, and this is also we can say exhausted regions we can say. So in this exhausted region here also what we can do, here also in this process also cationic and anionic regions can be regenerated. Okay, for cationic exchangers, by passing hello, by passing
dilute HCl or H2SO4 resin can be regenerated. దీంట్లో ఏమవుతుంది చూడమ్మా, ఇక్కడికి వచ్చేది ఏంటి అవుతుంది, RCO ట్వైస్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ రెజిన్ కదా క్యాటయాన్లో. దీనికి ఎప్పుడైతే మనం డైల్యూట్ HCl అనేది యాడ్ చేసామో ఏమొస్తుంది మనకు జనరల్గా వాపస్ ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట, CaCl2 కింద పెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా ఎలా వస్తుందంటే Ca+ ions అండ్ 2Cl అయాన్ ఫామ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇది వాపస్ రెజిన్ వచ్చింది కదమ్మా, అగైన్ వి గెట్ రెజిన్ ది సేమ్ వే ఫర్ anionic resins. Okay, by passing dilute NaOH. సార్ పైన చేసి బ్యాలెన్స్ అయింది సార్. ఏదమ్మా, పైన రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్. by passing dilute NaOH, what we can say, anionic resin can be regenerated. ఓకేనా. సో దీంట్లో వచ్చేది ఏంటో మనకి RNS3 + Cl కదా, దీన్ని మనం NaOHతో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, అగైన్ వీ కెన్ గెట్ RNS3 OH- plus NaCl can be obtained. Okay, so likewise we can get this method. సో అర్థమైందమ్మా అందరికీ, స్టూడెంట్స్ అందరికి అర్థమైందా? ఓకే చూడండి, నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ మెథడ్ క్యాల్గాన్ మెథడ్. క్యాల్గాన్ మీన్స్, క్యాల్గాన్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాల్షియం గాన్. ఓకే, కాల్షియం గాన్, this is called calgon we can say. Okay, so generally calgon is what, calgon is sodium hexametaphosphate. Calgon is sodium hexametaphosphate, sodium hexametaphosphate పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనే, sodium hexametaphosphate, that is Na2 Na4 PO3 6 times. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమవుతుంది జనరల్గా, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యాడింగ్ కాల్షియం ఆర్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ టు ది calgon, what we can say, when calgon is added to, when calgon is added to, when calgon is added to hot water, calcium and magnesium ions, calcium and magnesium ions present in hot water, present in, అంటే ఏమవుతుందంటే హాట్ వాటర్లో ఉండే కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ క్యాల్గాన్తో కంబైన్ అయ్యే వాటర్, ठीक है, combines and forms soluble complexes.
కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. అంటే వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్, అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాల్గాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం జనరల్గా, సో వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ క్యాల్గాన్ టు దిస్ హార్డ్ వాటర్, then what we can get, we are going to get complexes, we are going to get like this. Okay, this is a soluble complexes we can say. Okay, so this soluble complex which doesn't affect the environment. In the same way, if I'm having magnesium or anything, okay, this type of complexes we are going to get. Okay, so this is what we can say about the Calgon method. So till now we have discussed the all the methods of water which can be purified. Okay, and methods to purify we have discussed. సో అర్థమైందా అందరికీ? సార్ కాల్గన్ మెథడ్ లో ఈక్వేషన్ అర్థం కాలేదు సార్. ఏం లేదు నా సింపుల్గా ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మెటల్ టు మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అవుతుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. అంటే ఒక మెటల్ ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సెకండ్ కాల్షియం మెటల్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి మెటల్ కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం అయాన్ కంబైన్డ్ ఫామ్ లో ఉందనుకో, ఓకేనా, ఇది మొత్తం ఒక అయాన్ అనమాట. ఓకేనా, కంబైన్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఈ కంబైన్డ్ ఫామ్ లో ఉండేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈజీగా మనకి రిమూవ్ చేసేవచ్చు అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సార్ ఇది పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ కూడా పనిచేస్తుంది సార్ ఈ ప్రాసెస్. ఈ రెండు మెథడ్స్ కూడా మనం పర్మనెంట్ టెంపరీ అన్ని కూడా రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్. ఇవి ప్రాబ్లమేటిక్ ప్రాబ్లం ఉండదు, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈరోజు డెఫినేషన్ వరకు చెప్తాను, మీకు ఎంతవరకు అర్థం ఉందో చూద్దాం. ఓకేనా, డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్. Degree of hardness can be measured. How we can measure is okay, okay, degree of hardness degree of hardness can be defined
as the number of parts of calcium carbonate are their equivalents of calcium and magnesium salts. Number of parts of calcium carbonate magnesium salts present in then it can be defined as the number of parts of calcium carbonate are the equivalent to it present magnesium salts. దీని ఎలా చేయవచ్చు అంటే బై మాస్ present in 1 million. 1 million అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? That is 10 power of 6 grams of water. Okay. And it is degree of hardness expressed in ppm. This is parts per million. Parts per million. అంటే అర్థమైంది మీకు డెఫినేషన్ అంటే? అర్థమైందమ్మా డెఫినేషన్? ఒకసారి చదవండి, అర్థమైంది లేదు చూడండి ఒకసారి. సార్ కాల్షియం కార్బోనేట్స్ ని అంటే కొన్ని పార్ట్స్ గా చేసి అది ఈక్వలెంట్ టు సిఏ గానీ ఎంజీ సాల్ట్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది సార్ బై ప్రెజెంటింగ్ 1 million సార్, అంటే 10⁻⁶ grams. అంటే ఇప్పుడు ఏది మీకు ఉన్నా సరే, హలో చెప్పండి సార్. చూడండి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక 10⁻⁶ grams ఆఫ్ వాటర్ అంటే 1 million వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది, దాన్నే మనం పీపీఎం అంటాం సింపుల్గా. దాన్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాటర్ శాంపుల్ అనేది 10 ppm ఉందనుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు? 10 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 10⁻⁶ grams ఆఫ్ వాటర్ అని. అర్థమైందమ్మా? అదే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ppm మనం అనుకోండి, అంటే ఒక వాటర్ శాంపుల్ మనం 100 ppm అంటే ఏమవుతుంది? జనరల్గా 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇన్ 10⁻⁶ grams ఆఫ్ వాటర్. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి చేస్తే మనకి ఈ టాపిక్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా మనకి ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. దాని తర్వాత ఇంకే టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలి చేద్దాం వెళ్ళి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Okay, sir.